dear students, welcome to Moscow Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on the topic web programming and Python. In this video, we will discuss about the topic data types. In all the programming languages, data type is an important concept. Variables can store data of different types, and different types can do different things. Python is a dynamically typed language, hence we do not need to define the type of the variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with its type. For example, if we declare the variable a such as a is equal to 5, then the Python compiler automatically interpret a as integer type. ഓക്കെ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. C++ ആൻഡ് ജാവ. അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ പൈത്തൺ there is no need to declare the data type of a variable. Data type declaration ടൈമിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. A variable a holds the integer value 5 and we do not need to define its type. Python interpreter will automatically interpret variable a as an integer type. Python provides us a function to find the type of a variable, that is type of function. Here we have an example to demonstrate the function type of. Here the statement a is equal to 10 initializes an integer value to the variable a. Then b is equal to, inside the double quotes, hi Python. That is, b is assigned with the string hi Python. C is equal to 10.5. That means C is a float variable. That is, the variable can store integers with decimal point. So the statement print of type of A. That means it will be printing the type of A. A യുടെ type എന്താണ്? Integer എന്ന് print ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതുപോലെ B യുടെ type is string. String എന്ന് print ചെയ്ത് കാണിക്കും. Then C is float. So it will be displaying as float. This is a sample code to demonstrate the function type of, and here we can see the output also. Now coming to data types. Data types are the classification or categorization of data items. It represents the kind of value that tells what operations can be performed on a particular data. Since everything is an object in Python programming, data types are actually classes and variables are instances of these classes. So the different built-in data types of Python are numeric, then dictionary, boolean, set, sequence type. ഇത് ഇത്രയുമാണ് പൈത്തണിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് or built-in data types എന്ന് പറയുന്നത്. That is numeric, dictionary, boolean, set and sequence type. Then numeric can be again categorized to integer, complex number and float. Then the sequence type can again be categorized into strings, list and tuples. Now we can check the built-in data types one by one. First one is the numbers or the numeric. In Python, numeric data type represent the data which has numeric value. Numeric value can be integer, floating or complex numbers. These values are defined as int, float and complex class in Python. So like the function type of, we have another function is instance of.
is instance of, to check whether an object belongs to a particular class. And the integer, we know that integer is a value without the decimal part. That is, it contains positive or negative whole numbers without fractions or decimal part. In Python, there is no limit to how long an integer value can be. Then next is a float. This value contains the decimal part. Then next is the complex numbers. Complex numbers is represented by complex classes. For example, here in this example we have c is equal to 1 plus 3j, and that represents the complex numbers. That is, the 1 is the real part and 3j is the imaginary part. And here we have an example. A is equal to 5. Print within brackets and double quotes the type of A, comma, type of A. That means it will be displaying as the type of A class int. That is, A type ഏതാണെന്നുള്ളത് mention ചെയ്ത് കാണിക്കും. Likewise, for B is equal to 40.5 and C is equal to 1 plus 3j numbers in the data type ഏതാണെന്നുള്ളത് display ചെയ്ത് കാണിക്കും. Some more points about the built-in data types, that is integer. Integer value can be any length such as integers 10, 2, that is minus 150, etc. That is, Python has no restriction on the length of an integer value. The next is a float. Float, we know that float is used to store the floating point numbers. That means the numbers having decimal part. Next is the complex numbers. A complex number contains an ordered pair. That is, I have already explained, that is, it will be having a real part as well as an imaginary part. Here also we have an example, x plus ij. X is the real part and iy is the imaginary part. The next data type is the sequence type. In Python, sequence is the ordered collection of similar or different data types. Sequences allows to store multiple values in an organized and in an efficient manner. There are several sequence types in Python. We have already seen the different sequence of types in Python is string, list, and tuple. So first we will check the string data type. In Python, strings are array of bytes representing Unicode characters. A string is a collection of one or more characters put in a single quote, double quote, or triple quotes. In Python, there is no character data type. A character is a string of length 1, and it is represented by str class. Here we have some examples like str is equal to, in double quotes, string using double quotes, then the statement print str, then another statement s is equal to, in triple quotes, a multi-line string, and the next Python statement is print of s. So the output will be string using double quotes and a multi-line string. Okay, അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ്, സിംഗിൾ കോഡ്സ്, ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. സ്ട്രിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എനി വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ കോഡ്, ഡബിൾ കോഡ് ഓർ ട്രിപ്പിൾ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. And also Pythonൽ there is no a data type known as character. Character എന്ന് പറയുന്ന ഒരു data type ഇല്ല. Character data type ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is a string data type with length 1. Okay, അതിനെയാണ് character
ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം. പൈത്തണിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് വിത്ത് ലെങ്ത് 1 ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും. Here we have another example, that is we have two strings. String 1 is equal to hello Java and string 2 is equal to how are you. And in the third statement it is mentioned as print within brackets string 1 square bracket open cheedu then 0:2. That means the first two characters will be printed and it will be using the slice of operator. Okay, നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് 0:2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹലോ ജാവയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് HE പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് print str1 4. Okay, that means the fourth character will be printed, that is HELLO. O is the fourth character. Fourth character എന്ന് പറഞ്ഞാൽ arrayയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക. So fourth character means it will be printing 0. Then next is print str1*2. That means it will be printing that statement twice. ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ 2 പ്രാവശ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഹലോ ജാവ, ഹലോ ജാവ 2 പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. Then print str1 plus str2. String 1 plus string 2 means അത് concatenate ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ concatenate ചെയ്തിട്ട് ഹലോ ജാവ ഹൗ ആർ യു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. So here is the assignment question. Explain the Python data types, numeric and a string with examples. Complete the assignment and forward it to the email ID provided to you. Thank you.